I'm studying Dionysus and Apollo right now. We can't have all Apollo and no Dionysus. So we need a bit of, I don't know, not destruction for, but we need some wildness. The hill of Canubi is directly behind us, and then just over the hill you go into the village of Barolo. This is my vineyard here. Here we have, this is Dolcetto. This is Dolcetto and a lot of weeds. To me, the thing I love about these grasses is that you don't see this in Napa Valley. I don't know how New Zealand is, but you know, being able to walk knee-high into grasses to me is the wildness, the beauty really that you get. Swimming in weeds here. Seems like there's a lot of like microorganisms even. That's certainly the idea. I've been very lucky to inherit a vineyard which hadn't been herbicided. You really do see a difference in terms of how they behave throughout the season. The first 5 rows really behave differently to the rest of the vineyard, both from a vigor point of view and also from the vegetative cycles. The famous terroir. Exactly, famous terroir. Yeah, so it certainly makes for interesting decisions and thoughts. Every row almost gets harvest. a different decision. Exactly. How did you get into wine? Worked in a restaurant. The entrepreneur in me figured out that the fastest way to get promoted from busboy to waiter was to have a knowledge of the wine list. It became very obvious that I needed to come to the source of modern wine culture in Europe. I really believe that when you plant a vineyard, you should be thinking at least 80 years, at least 3 generations. Very, very fortunate in terms of what has been left behind here. Can I ask, who did you get this vineyard from? These guys? Yeah, so the Bianco family from Barolo. La sua vigna? Sì. Era. Ancora, sì. Adesso l'ha affittata lui e io ho 82 anni e più che giusto di smettere. Sono nato a una casa sotto lì, nel 39, là l'ho affittata a un altro, un americano. Così ho 3 padroni. Un altro expat. Gli expat stanno... Per fortuna che ci sono. Perché gli altri di Barolo non mi davano il prezzo che mi ha dato lui. Figli adottivi, io uno l'ho già al cimitero. Per quello che ho affittato tutto. Perché... Poi ti faccio poi vedere quel tralcio che ieri, come l'ho toccato, si è tolto. Ah sì, va benissimo. Sulle barbatelle? Sì. Va benissimo. Vede dove c'è quella roccia lassù? E c'era il covo dei partigiani. Allora quando c'era delle scaramucce eravamo solo noi 5 bambini piccoli e mia mamma. Noi avevamo le pecore dietro casa, noi bambini, andiamo a prendere le pecore. Non muovetevi di lì, perché di lì potevamo essere presi dalle palottole. This is Dolcetto for Darcy 2020. Buono. Quanti gradi lo fai? 12,2. Adesso stia solo tra di noi, né? Sì. So mentre che bevo un vino, che se ne metti tanto così nel bicchiere, ti macchia il bicchiere, che non si pulisce più. Eccolo lì il vino. Se non fosse che me l'hanno regalato, lo portavo a analizzare. Do you find it strange to be a New Zealander that's making a wine for a Piemontese? This is a unique experience, actually. Someone that's got, 80 years of drinking Dolcetto behind them. It's a bit... I would be anxious. Questo è un dolcetto tradizionale per te o no? Sì. Questo buono. Okay. Ottimo. Can you just really quickly explain your idea of modern and the idea of traditional that you have and how you fit into this? Modern or traditional, in particular traditional, it's a word that's thrown around without too much meaning. I'm an expat, of course, as well, Yeah. so I find, there's ways you try to fit in. Yeah. And I find it a bit more challenging for myself. I don't necessarily have a set of rules I have to follow. Whereas if you come in and you can't impose your thoughts because here you are in the world of tradition. There isn't any producer that really has the right to impose their beliefs or the way that should be done on another. And that there's a truth that you can only understand in the local language. Perché al mondo non parlano tutte stessa lingua. I cani hanno la stessa lingua. Voilà. Lei è stata innestata qui e da qui a là è tutto selvatico. Sì. Invece quelle che si piantano adesso sono lunghe così. Adesso il selvatico di una volta non c'è più. Ci veniva delle viti grosse così, buttavano selvatico sempre sotto, spingevano fino via l'uva che non la tenevano, da forza che spingevano. Sì, c'è un percentuale di successo con rupestros un po' inferiore. Sì. Sì.
you very much. It's good. I think you've brought me another Pinot. Yeah, I think it's Burgundy Côte de Nuit around the 5-year-old mark. Take books, take experiences, and decide if the books are the truth and the Bible and the gospel to be following, or if there's maybe something that is missing or should be adjusted in a way. 2018. Wow. Well done. Well done. Cheers. Cheers. Thank you. Julia, you want to come and join us for a quick glass of wine? Cheers. Cheers. Thank you very much. Cheers. Thank you. Thanks for hosting us in your country. So che ha buttato. Tom's incredible. We both came for passions to this country. It ultimately both led us here. No, and somehow we've both found a different life than these stereotypical books like Eat, Pray, Love and Under the Tuscan Sun portray. We're so fortunate that we get to see a different side of Italy that, I think only Italians see, maybe even something that not even Italians see. You know, he's this expat from New Zealand. You can sense that wine has rooted him in the Langhe. Così va al mare per venire nera. Ci ha detto: io non voglio più bere una bottiglia perché c'è scritto Mon Privato, non voglio più bere una bottiglia perché si chiama Barolo, non voglio più sapere la scheda, il punteggio, no. Quindi 2008, quindi fai calcolo a 7 anni facendo questa operazione. Oh mio Dio, è molto... Donnez-moi.